Enjin so far bagi aku lah okey, tak ada masalah. Sedap lah, sedap. Daripada segi handling dia nimble, tak ada masalah, ringan. Cuma kalau cantik ketat ke handle sikit, cun lah. Ni fully standard lah, fully standard naik Genting lah. Kalau ada yang tanya kan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay. So settle makan settle makan. So jom. Alhamdulillah settle makan dekat warung Minang. Nama kedai dia. Pada siapa yang nak datang, nak lepak-lepak, boleh lah dekat Simpang 4 sebelum naik Genting ni. Boleh datang sini lah. Sedap. Macam mana sedap. Nasi lemak pun katanya sedap. So memang worth it lah. Alright, dia dekat simpang sebelum masuk ke Kuala Kubu Baru. Okay. So jom, bismillahirrahmanirrahim. Kita layan view Genting. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and Why are you running? Ingatkan Roadblock tadi. Rupanya dia check biasa saja. So kalau nak masuk sini memang selalu dia akan check lah. Okay. Sebab apa? Sebab ni kita macam kawasan dijaga juga lah. Macam tu. Obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still
Mantap. Lama saya tak layan corner. Kalau turun ni mungkin boleh laju lah, tapi naik ni Masya Allah, Gear 3 je kan. Cang. Come on. Lantun tu kaki. Oh, dah sampai Genting eh. Aduh, semput kan. So, aku rasa ni first time aku naik motor. Kan second time kot aku naik motor lalu ikut Ulu Yam. Second time. Memang layan. Korner tadi memang layan. Jai jarang-jarang ada dalam video. Aku pun dah lama tak ride sebenarnya. Ui, sejuk geng. Tangan aku tak boleh gila pula. Sejuk ni. Hari ni kita pergi atas terus. LC masih lagi cemerlang. Aku dah lama tak bawa Kapcai. Aku lupa macam mana nak bawa. Dah saya bawa naked ya. Dia punya body position pun dah lain geng. So kalau tak biasa jangan push. Kita kena, orang kata, sehati sejiwa dulu dengan kita punya motor. Baru kita boleh push. Macam ni kan. Nampak corner. Dong dong. Jangan drop gear bang. Oh lemau. Oh IG2 bhai. Biasanya bawa anak naik touring nampak tu. Dari Singapura ni. Nombor plate lain jauh daripada Singapura datang. Kan dikatakan Singapura punya had laju hanya 60 sahaja. So agak kepisangan lah itu kan. That's why lah masuk Malaysia. Oh hilang. Oh. Oh lemah. Ada yang tanya dalam grup WhatsApp, bang LC V8 ni boleh naik Genting tak? Ini
Ini cakap kau naik Genting, tayar standard ke mat. Tapi enjin so far bagi aku lah okey, tak ada masalah. Sedap lah, sedap. Untuk layan-layan santai macam ni okey lah. Kalau nak lagi sedap kena buat lah. Macam tu. Dah lemah dah. Ini kamu kena tinggal punya. Ui, layan santai bosku. Ini baru santai kan. Sebenarnya boleh lah sini nak naik Genting kan. Pakai tayar standard punya boleh lah. Tapi orang kata apa, kalau berat macam aku ni memang tercungkap sikit lah naik-naik kan. So berat 1 kg nak naik Genting dengan LC agak struggle lah. Kalau beratnya contoh 60-70 tu boleh ke kejap. Itu standard Kapcai lah. Daripada segi handling dia nimble, tak ada masalah, ringan. Cuma kalau cantik ketatkan handle sikit cun lah. Tapi daripada segi nak cornering okey, tak ada masalah. So far okey. Tu yang best tu kan. Ini beli motor mahal, tak nak pressure, nak jaga kan, nak parking kat rumah tak best juga. Dia dah start main gear 2 kan. Gila cuy. Sorry yang motor. Balik ni kita servis. Balik ni memang kena servis terus. Bahaya ni. Ni fully standard lah. Fully standard naik Genting lah. Kalau ada yang tanya kan, fully standard naik Genting kan. Hui. Tapi layan lah, layan. Serius layan. Aku tak apa orang kata, dah lama tak buat Kapcai, so aku macam awkward sikit lah kan. Daripada segi positioning badan dan so on tu nak ambil side semua tu dia berbeza sikit lah. Sebab apa? Sebab dah terbiasa dengan motor naked, motor yang ada tank. Dia punya body position tank lain, kalau Kapcai lain. Tapi best lagi layan Kapcai lah. Tu pendapat aku lah. Sebab apa? Sebab dia santai. Dia santai santai sangat ni. Dah tinggal. Okay, dah sampai dah. Letih lah.